mind share mamu nyina jo mama kwa ba Pent Radio 100.1 and somewhere di kan edit na samufo asam no emra so se apesemakafo baanu yet na se ade so mansam no edo so pa na nini animu ebi ene se na sofo panyini a wono na ehwe kwada so area no no ehwe the Church of Pentecost ase no kire se ye twen obi aso no wose no so ya kwanya eboama nipa ani ba ye ho so ene na momontre se mampanyin John Dramani Mahama anhwe ya wo begina na imprensa so na so abrokopie mo e Singapore no ose enya nokre na Owura Johnson azedu enketi ye kire mu se enya nokre se aban ya bonitiri mu po se Chief Justice enei ya twena asensen no ye pese yi na di no we mushanye tito ye ewo man Ghana mu na nipa kuku dam wotwe eti na nanom wanse do fonyina na ne nam tenten fidie no so ebi anese enipa bi ene ye bo wo mo bedede wo mo so a wo mampanyin akode wo mo ase na uboram ewo mampanyin atra ya Onimonyamfo Joyce Bawa Moktari wono eka wo maja wo ma futuo ni akwankyere ho na wose emma wonom edo mo ani edi amanyosem achi no wo mo tempenten kwa papa na de amana koba saa yedi mu nkyeremu enam and some way afufro pi aka ho ana yatena se ade so mo se anwumre no num mpai mu kase yafa kase ni mu asedama ohenere spices and ohenere non-dairy powdered milk ayo madama and omubo ye chidon spices ne de bia metenasi ayedi nwa danse a che se wo yoba na wo ye aduane wo fie be mampo be ma no aben oba no aben eti wo ye aduane e wo fie a na wa spices ye papa ahwoni nro ahyemu ma ohenere spices na de anoa flavors no eye nwotwe wo kwa adwaman so a ebu pe bi to na afa no aduane wo fie wo ye aduane wo abonte so afa bi no a non-dairy powdered milk na so e wo adwaman so mankoda ne bi ni ebebi o madwemu panin so dibi wo benya apomuden mapa eye nwuma kwa wei Adama enenwumrei wo mo boye chidom akenkanfo eyeme mame ajoa ahenkra kachiri mene adrepa hene Kofi mensa abusuafo yeto aboafo nkrato abaye ba kase boni nkyiremu ye de beto awo Midofo a minni hu agro na say die waduane ne da no ayesronko anyo mura ohenere spices abefi aduane de ayesronko ohenere chicken seasoning se wo toto wo che ana wo ye akokọ nam ho bribia fakakra som froye no ohenere stew seasoning no be manageta jollof no ohenere jollof seasoning ma no hwam ni odew mu odew fried rice no kra die ohenere fried rice seasoning e ma me fredwa frede aponchin kakra no me de ohenere go seasoning na ye asam na se mira ohenere seasoning powder ye woni beef shrimp noodles any de keke eka ho anunsu de aduane ne hwam ne ne de no ubedi adibio enti obapa ohenere spices abama yen aduane no aye de efrise ne die ne nso aye de ohenere spices ye e wo dwa hodro mu etufon for 020-780-5398 and 0244-525908 FDA agi edwadien kratoi atum Yama abusuafo ne ade hyene mu nyina akwaba afe ensem no emu nkyeremu yede toaso amawo na obowura mu ewo the Church of Pentecost asori no emu a wo kwada so area no sofo panyina ehye ne nsa wototo nioma eye osomafo yaw agei kwaten wono anadi tudwa ekire se wo ye kristoni anaso ye gidini na ekoba sesabio wafom eye enhyehyeye ewo esum emu na mpanfo eye so ma yentwe waso ebi no eye se yentu ensen ene de keka eka ho na empempi no ekoba se ye sigya ye bi se ya na bi mo kasa enan ade ne so akoye bone ne etu na san ehwo nsem na ye bebre ene wo kire se wo ye kristoni ahunu se se enmonyam hyeba ogie no saa nso so
ɛna akɔyɛ biribi na so asotwe ɛba na wasom na asotwe wei ɛboa ma entrentene ɛboa ma wani ɛba ho so na no san utu anamo bi a wɔn sɛde obetu anamo nso so ɛde afa na wɔse sɛde yakɔba so yawo abɔfra yakɔto no badin na nipa nyina bom ni aba na yabeto no badin kama yɛse o kɔ akɔware ni yɛtu adi wachi ni nyina yakɔ yɛse yɛbɔ wasu ni nyina yaba na yɛbɛbɔ na yɛfɛfɛɛfɛ no saa nso ne ɛma wɔ teteye na wo fom kwan na ɛwɔ sɛ asɔle mpanyimfoɔ hwɛ ni yɛtwe waso sɛde sɛ na fata. One of the privileges of a church member is church discipline. Say obi yo nyankopon ba na oye bone a edadie na moantwe naso a mahad. Obi a oye asoro ba enema bi wo ho a wode wo nsa benkum na efa. Ye frɛ no privilege. But in this case privilege so obege Awurade Yesu Kristo di a enema bi wo asoro mu a wode wo nsa benkum efa. Ebi ne asubo. Ebi ne sɛ wo bra so sɛ wo ware na ye hyira wawade so. Ebi ne sɛ wawo na obeto obedin. Afei niema ba ko ebi ne church discipline. So we church member now from one as I see a chuaso. Ya chuaso a ya how. San se boni wo ho no boni ete se covid. Boni ete se ekuro atɔ ho na umia e betre. Ti se boni ba soro no na mpanifo ye nhwe han nia wafom no yanka bibia nkyerɛ no sɛ ɔsafutu a yantu nofo na sɛ ɔsasotwe ne yantwe na so ete se ekuro tu na ye gya no a ye mia. Oko Oma Israel mu a ebra yebubu Jerusalem afasuo dumienu no na fasuo no na apono dumienu ene ewo ho na epono no baako ne efe ne dang gate de eho no mede kuro no mu wira nyina omo pra eho no mede sa wira no efa no makwakoto agu na epono no omudi kan esisi ye no ebra mo to fasuo no epono no ana ebubu no nia omudi kan esisi ye no baako ene dang gate. If you say omo ansi dang gate no a kuro no mu beye wura se wura eba kuro no na obi a prapra ne fie a ye baabi amfa emfa nkoto ewu na sa pepe na asoro no mu so ye wo dang gate ewu Osmafo yaw ajay kwaten wono eye the Church of Pentecost asafo no ubowram e kwada so area wono enetua ano a wototo tonioma kama busuafo ne and I would say, Yanko Singapore. Now, Mampanyi John Dramani Mahama Kwako Piemo, and ya waton Ghana pa. Say, ye sick as some no, Edna Brane, and see one more some will be, and maybe a new mamma ye near binye. Now, one is Singapore, one is Singapore president. Equo Shia. Edino aye saman dia kan dia mamfusha fridgim kakra me ya ban ma bebo amomatie na woni ni hia ya no na wo che se omanfo bi de nenam se anso ya fimpine ne aduonu nwotwe abato no obese agina ne mprensa so se amampanyi edike aba na yakoto aba na odi ntwo no okotena se no wasa babiem eti omanfo bi susu se wanso ya na Ghana ya mamra no waye nsakra ye wom na watimi aba begina ne mpresa so wa fimpinu ene aduonu enwotwe abatuo no mu ana wo che se da bi enya de se wosan beba begina ne mpresa so biem na emom obekwa amafoforo aba na atimi ama no adwuma obeye ye no aso Ghana fo ani papa pasa na osusuo wasi watimi aboa ama yesika sem agina brane eno so asan eda nchen ya eniema boa ba fomwa mane emo ayefo se ye to bi no adie ni eti se wo sa ba ne prensa so pa de wonwene ho da biara da eti se yete se nsem bi sa ekoso ewo mayimu ayema ne bongarat ayewrudo wurada sam enya de se wo no wo betimi de ne nse ne wo se wo sesa mamra no owo buo ene ani die kese pa ema Ghana ya mamra no anam so kura ama Jomtina ni ama eni disi amanyo kono. Ora Johnson na siedu nketia. Enso aba bekasa fa ho se enya de se ndisi amanyo kono. Ebesan ede mampanyin John Dramani Mahama ababiem enam se ndisi amanyo kono omontoto Ghana ya mamra na se. Afe kabima menka bia mamuo ana Ghana ha yede eye dwuma. Enti omonnya bibia ebetoto ye kabima menka bi ase.
We have never run our party in ways that conflict with the national constitution, and we don't intend doing that. We will stick by the tenets of the constitution. The party has not declared anything. But you see, I have been monitoring this whole discussion about who is running and who is not running for presidency on the ticket of NDC. And I keep repeating my caution that we have to be very, very careful about the way we express our ambitions. Whoever succeeds President Mahama will ride on the achievements of the current government. So in your effort to succeed President Mahama, if you conduct yourself in ways that will disrupt the activities of this government, in ways that will make the government less successful, then you have a bigger problem even when you become a flag bearer. So that is why I have been cautioning that let us wait till the time. All the names we are hearing, including my own name, they are all occupying very sensitive positions in party and government. If all of us decide today that, well, people say I can be president, so let me start organizing, then everybody will be going across the country, appointing campaign coordinators here, there, and so on. How do you think that President Mahama can keep party and government together and focus to achieve anything? Ora Johnson, Asiedu Enketia. Jomtinani Emma NDC Amanyoko ne adehye yati. Na abusuafo Ora Johnson Asiedu Nketia wono titinani edema National Democratic Congress NDC Amanyoko no wadensam awodo ede apiso na ne nsem no na wo kire se enenam framam krofo do monsa kire Ora John Dramani Mahama ne NDC aban no so se wamabɔ mutirimu po se kene kenkedua ne kedua kwa biara so Mame Gertrude Tokonu na ono Chief Justice Mpempe ya twena sensen esa ensem bia nkrofo bi enso so akade agu ne so na ye doso mu ye mu hwehwemu no wose nkrofo se chenchena achi aban se obeyi nadi ena wose bo mi na omo aban we kan wo hene Osinya no kre abani montirim po de biara edanya no kre na mmom Ghana ye wa mamra ye di dwumadie sedi amamra ne se no sabepe na wose ye de ye no mpanyifo se ba biade ne dan wamfa nto afirito enti se Ghana fo bi no matra se hunu se maame ne dwumadie bi a wodie no enam ne kwa so enu nti o matama brema mpanyini so agbo akire de ama eye council of state fo a wo mo so do mo asem no e wasandi bia ye nyina de ani edi akire adan ne ye ntwen ne ye hwe ensunsuaso be pie firi mu aba na nkofo firi ase ebu eye time edi egu mampanyini so wose wonu de ogidie se mampanyini anya boni bia na aban wesu montim pose sabi eba na mamra wudwumadie na obetete nkrofo. Judiciary is not under attack. There is a reform of state institutions. So if there's a problem with the judiciary has to be reformed to undertake its constitutional duties. What is the executive doing about the removal of the Chief Justice? The executive has done nothing about the removal of Chief Justice. If anything at all, the executive is undertaking their responsibilities as far as upholding the constitution is concerned. So the executive, to my mind, has not done anything by itself to try and remove Chief Justice. The constitution provides for the right of citizens who feel that a state institution is not delivering according to its mandate or responsibility. They have the right to do something about it. And in the case of the judiciary, the constitution provides the way to go about it, that citizens can petition. And once the citizens petition, another person who is elected and is bound to also obey the Constitution, who has sworn to uphold the Constitution, he is bound to take some follow-up actions. And that is what President Mahama has done. And the system is running. So let's see where it takes us. Abusuafo eni etwagu ye titinani edema National Democratic Congress NDC Amanyoko no Ora Johnson Asiedu Nketia woguso a wotie enwumre no no mpai mu kase wo Pent Radio 100.1 na yenkwa ensempufro mu osana abosomne da na etosun siafin pino ne adrionu enum Ghana yante asende Brichie boya pa ema ne to ya bese no ene yesu pa mampanyin na wote na ni ente enipa kukudam wotwe ena wiem hyen kwotehwe yes kaman bofu aduru emo mu nyina hye dworobe na enho akwa nya se
ye yi wo mo every kwa ye na wo mu firi no kokwa ase ena ne ai pre ne kwate to ye na wo se ye yi wo mu firi ho na ye yi wo mu firi ho na nipa du miensa ena bo a ye ma mpanyimfo yi wo mu du wo mu firi wa ne kokwa obotom ene esisa wo mu nyina du wo mu gu mu ne ebo ne bedade so akwabrane na sa nipa du miensa yi mampanyi si na ni aso de o maye ne pa enu nti Ghana ye si de no mpem wo ha wo de akwakwa ma wo mo afa so ya churo bibi ye friend is citation de ada wo mase enye nu nko mampanyi sa de mpem aduonu aka ho se na nanom emfanyi apaya ese ne fata Nanom am say once na any kura okusan nsem mampani se be mejira nanem na emrantia wo mudi animu eko bepo no so eko boaye ema yetimi ede amuno ebae mampani si ye medamas na obia yebia yewo abodi plaque bia ya yede be mo obia o de koto ho a tena o mas nyina o mbe hu se me papa we ana me mami we waye bibi de aboa o man Ghana a ne din wo o man enkratam uye no firi ho a president kutani nsem 100,000 Ghana cedis eye titiskano 1 billion yempa emeta enrantie nasi akokudru sronko a wo mo eda ladie o man ho do sronko a wo mo etimi ka wo mo ho bogu eda ladie no o cho amasipa uye no nana mo kasa no wo mo ka amamre bia aka esasi ekokoye etimampani se eno so ye beto nananom ya wo mu 20,000 Ghana cedis eye 200 million Jomsnani ama NDC amanyoko no eye Ora Johnson esiedu enketia ne ne yeti abro okogina mu ema mampanyi na mampanyi futuni eno eye presidential advisor onu kroya sanso eye mampanyi buafo sonko special aid eye onimonyamfo Joyce Bawa Moktari ena wadi adisede eto empanyfo Ghana de shimama titru ye nanim ese ema wonomo ekondo eso mo ebeya manwosem dodo na abambuo eya bomo afa enisen wo se enei wo mo hwo mu nuanom madim bia wo madi kan ewa manwosem na sabi atete ne anim guasie kwan bia ye do mo efa so ya na ya rehusem pa wo se bu abeko abefontentan so WhatsApp wo Facebook wo ene TikTok wo yetimi edi ebia MP bia wo ye oba yetimi edi ebia MP bia wo ye oswafo ne eye de no akwakosi wo no mo ye betwa na da pa sabio yetimi ni tri ne ne fom entade ye hye no ne ye de ye no ene adeade wo se sa nyoma ni nyina yade a ense emfata ento obesere pa se so obi oba no so be ya manwosam a yemfa ni die no obua ye de ma emmema no yemfa ma wo mo soso ne san so mu nyina no akoma no eye kro so mbeboa ma Ghana atimi akonanim. Across the political spectrum, I think that political parties ought to pay attention to how women in particular are treated, are handled, and matters to do with women, etc. About abuse, about discrimination, and all sorts of gendered sorts of violence that women especially suffer in our various political parties. I mean, yes, they make an effort every now and then to reduce filing fees for women, but that's about it. Something really needs to be done. Look around you. Abusuafo eni awuti ye eye maame Joyce Bawa Moktari na wode nsem ni bi aka ho a na wo kire se wo besra manyoko ahodo ni nyina se wo mu nyina emwa na emma wo mudi akotene e wo mudumadie mu ono yemfa ni die ma wo mo na yemwa wo mo se de be ya mo so betimi akọ manim. It's a daily affair, and I kid you not. Sometimes I even empathize with the younger ones who are actually struggling even to make headway. How often would you hear a man being, insulted or abused because of how he's dressed, or because of how he looks, or because of what kind of car he drives, or who his friends are, or what kind of kids they have, or whether they are married or single? There is a lot of stereotypical things out there that only go for the female counterparts and not necessarily for the men, and that is a fact. Ask yourself, how often do you see men in particular disparage another man because of what he's wearing, or what he drives, or how he talks, or how he looks? For women, it is the normative. Day in, day out, you receive it in all forms. I mean, whether it's through WhatsApp, whether it's through Facebook, whether it's through
TikTok, whether it's on Twitter. It's just a way of life. One good thing is that maybe we just learn to tolerate it. We learn to actually let it slide. We learn not to allow it to affect us. But I tell you, a lot of women have serious mental health challenges because of what they go through in these spaces. You've heard about jokes about people bleaching, jokes about someone's skin, jokes about someone's shoes, or what their choice of conservatism is. And it only happens to women. Mampanyini Futufo, our Sansia Mampanyini Boafo Sronko, presidential advisor and special aide to the president, Unimunyam for Joyce Bawa Mokhtari. Yakwa apomdemo ensemu. Na nsai kasafonyini bi ebeto monten so abrante bia. Ye friend Ralph ene ono de enema ekoso a ekwache wo mayimu no. No de abeto abante amatemamufo nyina hu bi. Wokopia mo our Ridge Hospital no kopia mo honom. Ene wo ye video de beto abante video no na wokasa wo say enipa wa mo begya yarehwe our Ridge Hospital doctor fo ne nurse fo yi wo mani kura. Enam so mo obi kura wo humi a ensi so wada so da wa wano ankasa kura rafo no ne nsa twa enso anesefo amfi no enu ti no ye sa video no ade ebeto emonten so na enu achi no ena nurse ni a wodi ne djuma e Ridge Hospital so ya friend Rejoice Bote woba monten so beka sa brante rafo ide ne nsa keka no enam so kura ma ne nsam ne namu baabi afirichi eti wakwada yaresabia akwaje ayarehwe kura de rafu yi akwakwo piemo ewo kotu na committee a osofo wo sha yapomden wonsam so te yeso omunye hwehwemu na yenhwehwemu ne de hwehwemu na ba wo ko kirese adansie bia enihu a ekirese abaya Rejoice yi ne nsa anase ne nan baabi atechima. Yes, Miss Chuchu Rejoice, who was alleged to have been physically attacked and was receiving care at the hospital. When the committee visited, indeed, we saw the patient in bed. The document available to us from the medical record, as I already said, had no indication of fracture or dislocation of the said staff, and he has received some psychological support as well. The committee was able to chance on the specialist who also attended to her at the ward at the time we visited. And at that time, the staff had been discharged to go home and come for review. We also found that the emergency department of the hospital, Honorable Minister, is an extremely busy place with a lot of human traffic and clients seeking care at the same time. And almost 100% occupancy at all times. It means that every time the beds are almost all full at Ridge. It also received most of the trauma and acute referrals across the whole region, especially in the nearby areas where they don't have any medical facility. For example, La. And most of this traffic all flow to Ridge as a primary source of care during emergency. The last of the anyway, Dr. Lawrence Ofori Buadun, wano da committee wasofo washe apomuden wonsam so eti se omonhwehwe ensem nimu na ekoye befa so betimi aboni padua no ne atraye eho eban emu ensem ne yedrei enam so ama eye Ghana National Fire Service ne nkrabata eno ewo enkabubuni mantam atraye kasiem opanyini kwankyerefo eba no bambo dwumadie mu a eda na ba mu omekire na bede kire Deputy Director of Safety Orura DO1 Michael ato kosa na wokyere se wo mo afiase omutu anamo bi anamo no mutu ni nyina ne se wo no mo esisi adan titru abansoro adan awodo no wo mo afiase mo ehwehwe se wo dan ba bi a wasi aduru no ehu behia so betimi atoa so ana wuntimi ntoa so wo betoa so anjise ya ewo ho no wudi so anase wunni so se de be a wokyena bi wumpigya adan tententen na nko wi akire se bi emebu na nkofo hawo emfa emma this committee to reassess my ensure across the country all high-rise buildings. The high-rise buildings don't be always to be the unknown other construct up to the 22 floors. Ensure that one safety protocols not then I hope boss am not then be out then be no or there any 5 CBA or no landing valves floor be no obenya amajet to ma the fire service for no on here there can do about run hose all that for sure alcohol and there ever connect or something one tank no connect am outlet be for our pump consume cost depending on the system if you are other onya heat smoke extractors alarm systems sprinkler systems and existing buildings proposed buildings existing one in Mabobo the proposed ones on your was that we see
and proposition no way na na man zama okay there obaya for hunu zama ode so me worry na it's your around to check all that if there are violations and as the deviations will bring to the attention the proponent goes down you catch your there plan as be and you them know asa e be an explanation and even that no other information and some ko be eba some Abusuafo ene a wuti ye wano eye Deputy Director of Safety ewo Ghana National Fire Service atene kesiem krabupuni mantamu DO1 Michael Atokosa. Yemfa kase no enko nwamase kokode na enti ya yensa kan everyone say na no memene da efri memene da eba ne de se kan twetwe ena ekoso wo honam so kra ema nipa ba ko ho aka yade na akwakoto konfa noche aban ayaresabia na yenkwa homa ne so na yane assembly member onmanyamfo Kofi Japan entwetwe enkomo Honorable Enyumre Memwaju o. Thank you so much. Yenya ntie se wo mpasua ne so. Se kan twetwe bi akoso e wo ho esei ohaw e na abeto omanfo so. Ne kofa bai eye sei. Said na amanfo si kansa na entisa. Na memenda no na omoye eye wantima. E na mama tem na ntwe bi ko ho. Na omu tusuluku wenye na se na misunderstand bi ebaye njema ntokwati ho na nwama fo gwa te bi frɛ omu elida ya branch ye twetwa ni e ma na ekɔ ho ma omu di kɔbom nti ono kwa se kan bi kan na e be no rush ne kɔ konfanochi ya memenda omu hwe ne wie no sa baye to baye no so on te ne wante nti obe just on besa akɔ edi kwasiada no enyume be 5 o'clock na me ti say kokoda for say omo be take boy no oma abehwetwa yo so me ti na me yentam say police say omo mra na police for no antimi amedu ntem ye hu ya say enipa be more than 10 grand say kan ma bibia ide obi akra wo mo ye no mo kan ne say oboyimanti na omoba enye mama ti ni bianti na omode omani ehwe baby a abante no eda enti yonkwa na o hyedem enti omubo no na abante ni embi enti nanta ne yesa omba full ceiling no ye intense no enti omo panchense ni nyina to ni danso na omo wuram titi mu a omo akotwa abante na etisa. Honorable Mami Musa say emprempren apostifo achi nipa ni bia na. Oh, every question about permanent minti say o my arrest bia but omugusu a omo no investigation after on benyo bi afọ. Enti mo police station wo kronim. Ye kwe mo de nyanya police station bia ye nyina e o is under interest so for life. Mo anan akọhọ akọba apostifo amane na besi na omo maye. Ana moto nkra ni wo wiem. Kwesera na ye ti se kofo na eba no. Ana me tun sa fle police for omo bai. E fi kwesera nya omo wa ha tempia. Edan da bi esiwo a. Yese momfanye police station na enipa bi e wo hwase wo mompene so. Dunya ba sa case no de ana ta asem no. Emfa we hu kra. Roman for na esi o sorry dan. Na makuna wa ye se enka ye pese de police station. Na ebre entime mom so omo de be man, omo so omo de ye ade adama omo fada nketo ni bi. Me no me kete titia no. Kuma hene nana adumonya hene otumfo brempon. Wa mo ya asase a say asase yanka mo da ho a ye ke se police from babeti police force bi di etivo. Enti se si ano omanfo bambo ho nsem eti sei bia de dana kwam se de ana omanfo yes question say tokwati dabi gang bi na omo afọ mo ntokwa command basa na nye kru no ne mama se ne kokoda na ekun tokwa bibia de dana kwam. Honorable Emreninti Yemfonsia Yadase no amanebo. Yes, me da mo titi. Ma ba.
Anyway, yet say ye nipa ne twetwe nkomo. Honorable Kofi Japan. Assembly member wawa nwamase yene no atwetwe nkomo yi. Abusuafo me yemfa kasebo no enko bi eman so na yenko wie ewo hodemo na owura Donald Trump de wono aye na adwen se sabio usunu na woye ne mo kebede na ye ya wo kire mu se sem no kase eto belembele motabiri wanji chebu makoma aduonum 50% wo so no de che yeso wo de kwahia wo se India fo mu so mai ebam ade boni be ne aye wo chese sisia India fo omonnioma hodom di from mem ade ba US wodobo no wo mo de sa etuo yi ba beto so na afe no omo so timanya ho bibi kakra de atoto nneoma o US ho na India fo boni be no ma ye ntia ye de tuo akoto omo so omo kirim se India fo ye omadwen se wo mo sisia Russia fo na kwahwe abom enti Russia fo omo frango ne omo akode na India fo so omo beto na omo sia saa ye tamfo na isam no mbahwe abom ene yo yeso yate enti ano na nam so a ama Donald Trump na pamfo omde tuoi akwato India fo no makoto a womde eko US wodom no so na India fo so kiremu se de ade na akwaye no enya abane sa do omo so be ye nyina ne so omo so be hwe no mabo omo so ewo mo ankasa fie ento omo so ba betototo no ma wo mu fie se de be ya omo so economy no enkonya sunsuanso boni bia ewo so nti India omo prime minister Mondi wono na ekire mu se omo so de hye gu apono so na oma yiro motamu den se sa opanyin wo ka ne ho a oposo nyaka obi atimi ntunufu utunufu kra wo se munya na mentehwe iti abusuafo de asie no waso aware anu ato plate asemo obeyende papa we Trump when the second coming we dey you me penista ne pa ti wo so to memu a so bo Prince Radio Nasi na ensemu a etu odwa ebia ne se mampanyin John Dramani Mahama say ensem bia ne na mamonten so se obesan agina ne mprensa so no eni na kumamu de biara da na sansoso ana Owura Johnson asiedu nkatia endi samanyeko ni titira ni bo amane se enye nokre se aban yi abontirim po se Chief Justice ayetwe no asensen no omo pese omu eyi na dinamom emra enane no edie mema kantinka edu miensa wo mo wosikaman brofo edru na wo mo kosua omo kosua ya nkasa yakuku dam nwotwe a aeroplane etihye yem wa muti na nanu won sedu wo mutiri so no mampanyin sin nani aso enti wabo mo abaso na sansoso na mampanyin futufo a sanso ye mampanyin buafo soronko onumonyamfo Joyce Bauer Moktawi kire se emma wonmo anya opepa so ombesom ewo amanyosemu ono nyame nukune kwan a ye trantram wo mo ye do manim twitwifom no ha adwene ensem weni afoforo ka ho ana yensamufo se moma ye nwume tena sede so mo se nwume no num pai mu kase wo Pent Radio 100.1 kaseni mu asedan koma ohenere spices no ohenere no ndari powdered makomada ma no tabiri yesi akonkon ema yenso yenya ho akwanya ede kase ne so mo hene benya akon eyeye samufo sanso ana kwabna wusu adiomin ana adwosa abapa enso ebo yechidom seke okay adama ene ekopie mu ewo Facebook akenkanfo amote ye ne ewo kase yi mu me mame ajua ahenkra ka chire me ne me bra adwenpan ye ne Kofi Mensan kasebo no asi ye mamomo nitia enya ado